Hello, I'm Dr. Karthika. I'm a consultant gynecologist and laparoscopic surgeon at GEM Hospital. So today we are going to see about minimally invasive surgeries in gynecology. Surgeries in gynecology include surgeries of the uterus, tubes and ovaries. அதாவது கர்ப்பப்பையில் கருக்குழாய் அண்ட் கருமுட்டையில் நம்ம பண்ணக்கூடிய சர்ஜரிஸ் எவ்வளோ மினிமலாக நம்ம ட்ராமேட்டிக்காக பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி இதில் பண்ணுவோம். ஸோ பேசிக்கலி ஹோல்ஸ் மூலியமாக பண்ணக்கூடிய சர்ஜரிஸ் இதெல்லாம். கீ ஹோல்ஸில் லாப்ரோஸ்கோபி அல்லது ரொபாட்டிக் இந்த ரெண்டு மூலியமாகவும் நம்மளால் சர்ஜரிஸ் பண்ண முடியும். இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ சீக்கிரமாக ரெக்கவரி ஆகிடலாம். பேஷண்ட் அன்றைக்கே இல்லை அதுக்கு அடுத்த நாளே we can discharge the patient. The pain will be very less and also you can go back to your routine activity as early as possible. Which all patients can we do this surgery? So we can do this surgery in almost all the patients. இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சர்ஜரி பண்ணியிருந்தாலோ அல்லது கட்டி ரொம்ப பெருசாக இருந்தாலோ எப்படி இருந்தாலும் we can do this surgery laparoscopically, giving you the benefit of early recovery. Thank you.